আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা ম্যাকার্থি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর, তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি। আমার অনেকগুলো কেস আপনার বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে ওয়াইডলি পাবলিশ হয়েছে এবং আমার এই এক্সপেরিয়েন্সের জন্য আমি প্রায় সময় কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আসে এবং আমি তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই। আমার আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে আমরা একটা খুব সিরিয়াস ফ্রড কেস নিয়ে আলোচনা করব, যে কেসটা হোল ইউকে মধ্যে আপনার ইউকে ওয়াইড কোম্পানি এবং আপনার একটা স্মল স্টেট গুয়ার্নজি, ব্রিটিশ ডিপেন্ডেন্ট টেরিটরি এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনকে টার্গেট করে বিরাট অঙ্কের একটা ফ্রড হয়েছে। এই ফ্রড কেসের উপরে আমরা আজকের প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা কথা বলবো। আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা ম্যাকার্থি, we are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। প্রোগ্রামের শুরুতেই আমি বলবো আমাদের দেশে, সারা দেশে এখন লকডাউন চলছে। আমরা ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছি এই করোনা ভাইরাস নিয়ে এবং আমাদের ইউকেতে নতুন ভ্যারিয়েন্ট, যে নতুন রূপ, যে করোনা ভাইরাসের একটা ভিন্নতা আপনার গভর্নমেন্ট আপনার পেয়েছে। আমাদের হেলথ সার্ভিস হেলথ কেয়ার ডিপার্টমেন্ট, এবং এটা আপনার 70% বেশি ট্রান্সমিটেবল হচ্ছে, সংক্রামিত হচ্ছে 70% বেশি, এবং এটা ফাস্টার, খুব দ্রুত গতিতে এটা বাড়তেছে। আমার হিসাব মতো আমি যেটা দেখেছি আজকে সকালে বিগত 24 ঘন্টার মধ্যে টোটাল ইনফেকশন হয়েছে 10,406টা। 10,406 জনের নতুন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা হলো ইউকেতে 120,445। আমার একমাত্র মেয়ে, সে ডাক্তার, হসপিটালে ডাক্তার হিসেবে কাজ করে। ডাক্তার এবং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা অনেক রিস্কের মধ্যে আছে, যার জন্য আমি খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি। আমাদের সকলকে নিয়ে সরকার
সরকারের পক্ষে একা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আমাদের সকলকে সতর্কভাবে চলতে হবে। আমাদের সকলকে সরকারের বিধিনিষেধগুলো মেনে চলতে হবে। সব সময় টেলিভিশন এবং নিউজের মধ্যে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডাররা এবং গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে গাইডেন্সগুলো, যে উপদেশগুলো দেওয়া হচ্ছে, ওগুলো ফলো করার জন্য চেষ্টা করবেন। সব সময় নিজেকে আপডেটেড রাখবেন। আমার একমাত্র মেয়ে আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে, হসপিটালে ডাক্তার, এবং সে ডাক্তার হিসেবে সে হসপিটালে রোগীদের সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই আমার মেয়ের জন্য এবং সকল ডাক্তার ও হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের জন্য দোয়া করবেন। সব ডাক্তার এবং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য সবাই দোয়া করবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর কবল থেকে উদ্ধার করো। আমরা এখন যাব আমাদের লিগ্যাল প্রোগ্রামে, এবং এই প্রোগ্রামের শুরুতে আমি সংক্ষেপে বলবো, এটা হলো একটা বিশাল একটা ফ্রড কেস, যে 15 people accused of involvement in a 12 million fraud committed against a number of NHS trusts and other public and private bodies appeared before Lincoln Magistrates Court in September 2015. এবং পরে অবশ্যই এই কেসটা তো গেছে যে এটা খুব বড় অঙ্কের ফ্রড, 12 মিলিয়ন পাউন্ডের ফ্রড করা হয়েছে। আপনার এনএইচএস ট্রাস্ট, বিভিন্ন এনএইচএস ট্রাস্ট এবং পাবলিক বডি, প্রাইভেট বডি, আপনার গোয়ানজি স্টেট, যেটা ব্রিটিশ ডিপেন্ডেন্ট টেরিটরি, স্মল স্টেট, আপনার তাদেরকে টার্গেট করেছে। এবং সেটা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট আসছিল সেপ্টেম্বর 2015, and অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেটস কেসটা ট্রান্সফার করেছিল, আপনার পাঠিয়ে দিয়েছিল আপনার ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, লেস্টার ক্রাউন কোর্টের মধ্যে। Tara, what's your opinion about the extent of fraud in this huge fraud case? Well, this was a wide-scale fraud targeting vulnerable organisations such as public bodies because they were open in terms of the projects that they were dealing with, the building projects, and that information, that open information, enabled fraudsters to engage in a high risk but yet high yield fraud, and there was a potential to make a lot of money. And in this particular case, they were able to. They targeted the public bodies, posed as the companies who were undertaking legitimate work for them, and then provided false bank account details for which they could then receive the payments that should have gone to the legitimate building companies, but in fact didn't, went to the fraudsters. And they targeted high-profile public bodies. Tara, can I interrupt you just for 1 second? I think there is a bit of echo. Is there anything, any device you have next to you? No. Okay, then carry on, yeah. And so it was easy to target these bodies because of the amount of public information that there was around the building projects that they had. And whilst not all of the attempts to steal money from the public bodies were successful, sufficient were to make the fraud worthwhile. And so in reality, this was an extremely large, wide-ranging fraud targeting vulnerable public bodies. Yeah. The charges follow Operation Tarlac. এই চার্জগুলো করেছিল পুলিশ। দর্শক, আপনার পুলিশি অভিযান, বিরাট একটা পুলিশি অপারেশন, মানে বিরাট একটা কার্যকলাপ, পুলিশের যে একটা ক্রিয়াকাণ্ড, ওইটার পরে এই চার্জগুলো হয়েছিল। A 4-year investigation by police in both Lincolnshire and Guernsey, with assistance from NHS Protect, which was set up to counter fraud in the health service.
যে আপনার NHS প্রোটেক্ট এবং ওয়ার্নজি স্টেট যে ব্রিটিশ টেরিটরি আপনার এবং লিঙ্কনশায়ার পুলিশ তারা মিলে 4 বছর ইনভেস্টিগেশন করেছিল এবং ইনভেস্টিগেশন এটা নাম দিয়েছিল তারা অভিযান পুলিশি মানে কার্যকলাপ মানে এইগুলো তারপরে তারা অনেকগুলো লোককে এইটার মধ্যে চার্জ করছিল The alleged scam involved people contacting organizations masquerading as legitimate construction companies contracted by them. এই অভিযুক্ত যারা ছিল এই কেলেঙ্কারির মধ্যে এই ফ্রডের মধ্যে যারা অভিযুক্ত হয়েছিল তারা আপনার ছদ্মবেশ ধারণ করছিল তারা মনে বলছিল কি আমরা একটা ছদ্মবেশী মানি আপনার তারা বলছিল কি আমরা বৈধ লেজিটিমেট কোম্পানি আমাদের সাথে তোমাদের কন্ট্রাক্ট আছে কাজ করার জন্য গুয়ার্নজি গভর্নমেন্টকে বলছে NHS ট্রাস্ট গুলোকে বলছে হসপিটালকে বলছে ইউনিভার্সিটিকে বলছে যে আমাদের সাথে তোমাদের কন্ট্রাক্ট আছে পয়সা দাও কিন্তু আসলে তাদের সাথে কোনো কন্ট্রাক্ট নাই তারা এটা ফেক জালিয়াতি করছে The fraudsters allegedly claimed that their bank details and had changed and provided account numbers which instead belonged to companies owned or controlled by the defendants. তারা বলছে কি যে তোমাদের যাদের সাথে কন্ট্রাক্ট আছে আমাদের কোম্পানির সাথে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ হয়েছে এবং তারা ওইটা বলে তাদের কাছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বলছিল কি এটাই তোমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে পয়সাটা ট্রান্সফার করতে হবে কিন্তু আসলে ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো তাদের যাদের সাথে অরিজিনাল কন্ট্রাক্ট আছে তাদের অ্যাকাউন্ট না এটা হলো ওই যে ফ্রডস্টার যারা ডিফেন্ডেন্ট অনেককে এইটার মধ্যে আপনার চার্জ করেছিল এবং তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট নাম্বার অথবা কোনো তাদের নিজস্ব কোম্পানির অ্যাকাউন্ট নাম্বার অথবা যে অ্যাকাউন্ট নাম্বারগুলোতে তাদের নিয়ন্ত্রণ আছে এই ধরনের কতগুলা তারা অ্যাকাউন্ট তাদের কাছে দিয়েছিল পয়সা ট্রান্সফার করার জন্য তারা I would ask you to talk about this Operation Tarlac. Of course, Operation Tarlac was the name given to the investigation of this fraud. Often, when a big incident occurs, a big criminal incident, the police or the investigating authorities give it an operational name. And in this particular case, Lincolnshire Police, because they started this investigation, gave it that name. And what it then became is an investigation initially into a hospital in Lincolnshire where a concern had been raised about monies being diverted rather than them going to the legitimate contractor, going to fraudsters, because the legitimate contractor, which was undertaking work on a Lincolnshire hospital, noticed that a letter had arrived with a false logo and the incorrect bank details. And so that then led to the whole investigation. And in this particular instance, Operation Tarlac effectively encompassed 12 frauds, which diverted around about £12 million. And in addition to that, there were 7 attempted frauds. So they weren't successful, but there was an attempt to divert monies, legitimate monies from public companies. And the biggest loser in Operation Tarlac, in fact, was the government of Guernsey in relation to an airport that they were building. And fraudsters managed to divert significant funds by just simply pretending that they were from the company undertaking the work. Their numbers or bank details had changed and asked them, could you please make the regular payments to this account? And Operation Tarlac was wide-ranging because what it demonstrated is that these monies didn't just stay in the UK, they were diverted abroad, which often is a way of making the money disappear and then reappear and appear to be legitimate.
So the money laundering as well as the actual stealing from the companies in the first place. Yeah. দর্শক, আপনারা শুনছেন আমার সাথে যিনি আছেন ব্যারিস্টার টারা ম্যাকার্থি, দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। উনি এদেশের বড় বড় ক্রিমিনাল কেসগুলো উনি করেছেন এবং ওনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন, উনি ডিফেন্ড করেছেন বড় বড় ফ্রড কেসের মধ্যে। কেউ যদি কোনো ফ্রড কেসের মধ্যে পড়েন, আপনাদেরকে কুইকলি লিগ্যাল টিম, এক্সপেরিয়েন্সড লিগ্যাল টিম সিলেক্ট করতে হবে। আপনার স্পেশালিস্ট সলিসিটরের কাছে গিয়ে যারা টারা ম্যাকার্থির মতো এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টারদেরকে এনগেজ করবে আপনার রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য। সুতরাং আপনার প্রপারলি আপনার ডিফেন্স যেটা আছে সেটা আমরা তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করব। যেটা আপনার আছে তথ্য প্রমাণাদি আপনার পক্ষে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা কোর্টের কাছে তুলে ধরব। The scam known as divert fraud involved payments for construction works were being diverted to other accounts. যে এটা হলো কি, এটাকে আপনার এই কেলেঙ্কারিটা, এই ফ্রডের কেলেঙ্কারিটা, এত বিশাল অঙ্কের ফ্রডের কেলেঙ্কারিটা, এটা ইনভলভ হয়েছিল দ্য কনস্ট্রাকশন কোম্পানির যারা জেনুইনলি কন্ট্রাক্ট পেয়েছিল তাদের পয়সাগুলো এই ডিফেন্ডেন্ট যারা অপরাধী তাদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারা বিভিন্নভাবে লেটার হেডকে জালিয়াতি করেছে, আপনার দস্তখত জালিয়াতি করেছে এবং গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানকে বলছে এই অ্যাকাউন্টে তোমরা পয়সা ট্রান্সফার করো। Police investigations began following a complaint from the Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust, which provides mental health and learning disability services together with drug and alcohol treatment programs. The police investigation শুরু হয়েছিল যখন এই লিঙ্কনশায়ার NHS ট্রাস্ট অ্যালার্ট করেছিল আপনার যারা মেন্টাল হেলথ এবং লার্নিং ডিসেবিলিটি পেশেন্টদেরকে ট্রিটমেন্ট করে তারা পুলিশকে অ্যালার্ট করেছিল যে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। A total of 12 million frauds and 12 frauds of involving 12 million frauds and 7 attempted frauds involving a further 3 million pounds were alleged to have been identified. যে তখন কিন্তু যখন অভিযোগ করা হয়েছিল তখন পুলিশ যেটা আইডেন্টিফাই করেছে 12 মিলিয়ন পাউন্ডের ফ্রড এবং 3 মিলিয়ন পাউন্ডের আরো একটা ফ্রড ইনভলভিং যে তারা পুলিশের কাছে অভিযোগ আসছে, তারা আইডেন্টিফাই করছিল এই অঙ্কের ফ্রড গুলো হয়েছে। তারা ইনভলভ হয়েছিল NHS trusts and also involving 2 PLCs, public limited companies, a number of other public bodies, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, and including the states of Guernsey, এবং সেখানে তারা টার্গেট করেছিল গুয়ার্নজি ব্রিটিশ ডিপেন্ডেন্ট আরেকটা টেরিটরি কেউ। What is divert fraud? If you can explain, please. So divert or mandate fraud is where a fraudster gets information about a public body who is supplying their building services, for example, and then pretends to be that company providing building services, creates a false invoice, and then effectively the public body diverts the funds which should have gone to the genuine company, goes to the fraudster. And this type of fraud is actually very common. Sometimes it happens as a result of phishing, which may be a phrase that you've heard, where data that you make publicly available is obtained by fraudsters, and then as a result of that data being available,
they're able to find out more and more information from you. They can lie to you. They can say to you, well, actually, I'm from a company that provides services to you, but we've lost your credit card details, or we've lost your bank account details, and they ask you to give them again. And that's a small scale example of a divert fraud using phishing, so trying to obtain false information. Here, it was on a much larger scale. And here, what the fraudsters did was they took advantage of the fact that NHS trusts, PLCs and organisations like that have to have a publicly open policy because it's engaging with public funds. And therefore, they have to tell the public what they're spending their money on, what taxes are going to. Because all that was very available, it made this type of divert fraud very easy because the fraudsters didn't have to fish for the information. They could simply obtain it. But this type of divert fraud can be as big as this, or it can be just the simple type of fraud where you get an email saying, we're from BT, we've not got the correct details for you, can you send us your details because there's an error? So it's one of those frauds that can be big or small, but it's one that we all need to be very careful about. দর্শক, তার মানে গভর্নমেন্টের যে পাবলিক কন্ট্রাক্ট যেগুলো হয়, তারা অনেক সময় এগুলা পাবলিকদের অবগতির জন্য এগুলা পাবলিশ করে, এগুলা অ্যাভেলেবল হয়। যেটার সুযোগ নিয়েছে এই ফ্রডস্টাররা, তারা অ্যাক্সেস পাইছে ওই ডকুমেন্টগুলোর উপরে, কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টগুলোর উপরে, এবং তখন তারা বিভিন্ন তথ্য যেগুলো দরকার ওইগুলো তারা বের করেছে ওই কন্ট্রাক্ট থেকে, কিভাবে এদেরকে টার্গেট করা যায় সেটার উপর তারা তখন মানে একসাথে কাজ করছে। and they are alleged to have conspired, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছিল যে তারা কনস্পিরেসি করেছিল, তারা একসাথে ষড়যন্ত্র করেছিল, অনেকজন একসাথে ষড়যন্ত্র করে এই কাজে লিপ্ত হয়েছিল। We will come back to this point again in the next segment, Tara, about the conspiracy. What is the conspiracy? আমরা এই পয়েন্টের মধ্যে আসবো, ষড়যন্ত্র ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে কনস্পিরেসিটা কি, আমি এবং আমার কলিগ টারা মেখার্টি আমরা নেক্সট সেগমেন্টে সেটার উপর বলবো। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার টারা মেখার্টি।